Hello children, welcome to IIIT based questions covered from lesson Excretion, Elimination of Waste from 10th class Biological Science textbook. 10వ తరగతి పాఠ్యగ్రంథంలోని విసర్జన వ్యర్థాల తొలగింపు వ్యవస్థ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన IIIT బేస్డ్ ప్రశ్నల యొక్క సమాహారానికి మరలా మీకు స్వాగతం. ఈ సెషన్లో మరి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ అండ్ నెఫ్రాన్ గురించి మరి తెలియజేయటం జరిగింది. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని ఇక్కడ డిస్క్రిప్టివ్ మేనర్లో ఇవ్వడం జరిగింది మరియు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని కూడా మోడల్గా ఇవ్వటం జరిగింది. సో లెట్ us ఎంటర్ ద సెషన్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ blind cup-shaped broader end of nephron is called BOUMAN'S capsule. నెఫ్రాన్లో ఒక చివర ఉండే వెడల్పైన కప్పు వంటి నిర్మాణము బౌమన్ గుళిక. Bunch of blood capillaries enter in BOUMAN'S capsule called GLOMERULUS. బౌమన్ గుళికలోని రక్తకేశ నాళికలతో ఏర్పడే గుచ్చం వంటి నిర్మాణము రక్తకేశ నాళిక గుచ్చము. బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ గ్లోమెరులస్ లేదా రక్తకేశ నాళిక గుచ్చము. గ్లోమెరులస్ ఈజ్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్. రక్తకేశ నాళిక గుచ్చము దేని నుండి ఏర్పడుతుంది? జవాబు అభివాహి ధమనిక. గ్లోమెరులస్ గివ్స్ రైజ్ టు ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్. రక్తకేశ నాళిక గుచ్చము దేనిగా వెలువడుతుంది? అపవాహి ధమనిక. This one is efferent arteriole, abhivahi dhamanika, and this is efferent arteriole, apavahi dhamanika. Bowman's capsule and glomerulus together called as Malpighian capsule or renal capsule. బౌమన్ గుళిక మరియు రక్తకేశ నాళిక గుచ్చము రెండింటినీ కలిపి మాల్ఫీజియన్ దేహము అంటారు. The less diameter of efferent arteriole than efferent arteriole facilitates exerting pressure over glomerulus and filtration of small molecules from blood to Bowman's capsule. So the less diameter of efferent arteriole when compared with that of efferent arteriole, it facilitates exerting of pressure over glomerulus and filtration of small molecules from blood capillaries to బౌమన్స్ క్యాప్సూల్. అభివాహి ధమనిక కన్నా అపవాహి ధమనిక సన్నగా ఉంటుంది. దీనివలన కలిగే ఉపయోగం రక్తకేశ నాళిక గుచ్చం పైన పీడనం కలిగి రక్తంలోని చిన్న అణువులు రక్తకేశ నాళికల నుండి బౌమన్ గుళికలోనికి వడపోయబడటం. ఫిల్ట్రేషన్ యూనిట్ ఇన్ నెఫ్రాన్ ఈజ్ గ్లోమెరులస్. నెఫ్రాన్లో వడపోత ప్రమాణము రక్తకేశ నాళిక గుచ్చము. Wall of Bowman's capsule is lined up by squamous epithelial cells called podocytes. బౌమన్స్ గుళికలోని కణాలు ఉపకళా కణజాలంతో ఏర్పడతాయి. ఈ కణాలను మనము పోడోసైట్లు అంటాం.
These podocytes facilitate for passage of molecules, those are filtered out of glomerulus to BOUMAN'S capsule. పోడోసైట్ల వలన కలిగే ప్రయోజనము రక్తకేశ నాళిక గుచ్ఛంలో వడపోయబడిన అణువులు బౌమన్ గుళికలోనికి ప్రవేశించేలా చేయటం. 3 parts of renal tubule are PCT, loop of Henle, DCT. PCT means proximal convoluted tubule. DCT means distal convoluted tubule. వృక్కనాళికలోని భాగాలు సమీపస్థ సంవళిత నాళము, హెన్లీసిక్యము, దూరస్థ సంవళిత నాళము. Distal convoluted tubules of nephrons open into collecting tubules. నెఫ్రాన్ల యొక్క దూరస్థ సంవళిత నాళాలన్నీ సంగ్రహణ నాళాలలోనికి తెరుచుకుంటాయి. సో యూరిన్ passes from collecting tubules of nephron to pyramids. Pyramids form as calyces and calyces open into pelvis. All the collecting tubules of nephrons form as pyramids. And these pyramids lead to calyces. Calyces open into pelvis. నెఫ్రాన్ల యొక్క these are formation of pyramids by collecting tubules of nephrons. They open into calyces. Calyces, they open into pelvis region of kidney. నెఫ్రాన్ల యొక్క సంగ్రహణ నాళాలన్నీ పిరమిడ్లను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ పిరమిడ్లు కేలిసస్లోనికి తెరుచుకుంటాయి. కేలిసస్ ద్రోణిలోనికి తెరుచుకుంటాయి. పిరమిడ్లు, కేలిసస్, ద్రోణి. Pelvis leads to ureter. Pelvis leads to ureter and passes out of kidney through the hilus. ద్రోణి మూత్రనాళంగా ప్రయాణిస్తుంది. ద్రోణి భాగము మూత్రనాళంగా ప్రయాణిస్తూ హైలస్ ద్వారా వెలుపలికి వస్తుంది మూత్రపిండం నుండి. All the parts of renal tubule are covered by peritubular network. వృక్కనాళిక యొక్క భాగాలన్నీ దేనితో కప్పబడి ఉంటాయి అంటే బాహ్య రక్తకేశ నాళిక వలతో. Peritubular networks of all nephrons form renal vein. బాహ్య రక్తకేశ నాళిక వలలన్నీ కూడా వృక్క సిరగా ఏర్పడతాయి. 4 stages in formation of urine are glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretion and formation of concentrated urine. మూత్రం ఏర్పడటంలోని 4 దశలు గుచ్చగాలనము, నాళికా పునఃశోషణము, నాళికా స్రావము, అధిక గాఢత గల మూత్రం ఏర్పడటం. Substances filtered from blood in glomerular filtration are water, salts and nitrogenous wastes. గుచ్చగాలనంలో రక్తము నుండి వడపోయపడే పదార్థాలు నీరు, లవణాలు, నత్రజని సంబంధిత పదార్థాలు, వ్యర్థ పదార్థాలు. Filtrate formed in glomerulus
glomerular filtration is primary urine. గుచ్చగాలనంలో ఏర్పడే వడపోత పదార్థం గాలితమును డాష్ అంటారు, ప్రాథమిక మూత్రం. Tubular reabsorption or reabsorption of useful substances into peritubular network is taken place in dash of nephron. The answer is PCT. అవసరమైన పదార్థాలను తిరిగి బాహ్యకేశ నాళిక వలలోనికి శోషించడం లేదా నాళిక పునఃశోషణం నెఫ్రాన్లోని ఏ భాగంలో జరుగుతుంది? సమీపస్థ సంవళిత నాళిక. Proximal convoluted tubule. Tubular secretion or release of salt ions from peritubular network takes place in DCT, distal convoluted tubule. నాళికా స్రావము లేదా బాహ్యకేశ నాళిక వల నుండి లవణపు అయాన్లు తిరిగి మూత్రంలోనికి స్రవించబడటం నెఫ్రాన్లోని దూరస్థ సంవళిత నాళికలో జరుగుతుంది. Ions secreted into DCT during tubular secretion. Sodium, potassium, hydrogen and chloride. దూరస్థ సంవళిత నాళంలోనికి స్రవించబడే అయాన్లు సోడియం, పొటాషియం, హైడ్రోజన్, క్లోరైడ్. Urine is concentrated by hormone called vasopressin. మూత్రమును అధిక గాఢతకు మార్చే హార్మోన్ vasopressin. Deficiency of vasopressin causes diabetes insipidus. vasopressin హార్మోన్ లోపము దీనికి కారణమవుతుంది. డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ లేదా అతిమూత్ర వ్యాధి. డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ ఈజ్ సిమ్టమైజ్డ్ బై excessive repeated dilute urination. డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ లక్షణాలు తక్కువ గాఢత గల అధిక మొత్తంలో మూత్రం ఎక్కువసార్లు విసర్జించబడటం. Whitish, narrow, distensible muscular tubes arise from hilus of kidneys, move downwards to urinary bladder are called ureters. మూత్రపిండాల హైలస్ నుండి వెలువడి క్రిందకు దిగి మూత్రాశయంలోనికి తెరుచుకునే తెల్లని సన్నని కండరయుతమైన నాళాలు మూత్రనాళాలు. Shape of urinary bladder is pear shaped. మూత్రాశయం యొక్క ఆకారం భేరీ పండు ఆకారం. Function of urinary bladder is to store urine for some time. మూత్రాశయం యొక్క విధి మూత్రమును కొద్ది సమయం పాటు నిలువ చేయటం. Total capacity of urinary bladder for urine storage, that is 700 to 800 ml. మూత్రాశయంలో మూత్రము పూర్తి నిల్వ సామర్థ్యము 700 నుండి 800 మిల్లీలీటర్లు. Then urge for micturition occurs when urinary bladder filled with dash content of urine 300 to 400 ml. ఆన్సర్. మూత్రాశయంలో ఎంత పరిమాణంలో మూత్రం నిండగానే మూత్ర విసర్జన చేయాలన్న కోరిక కలుగుతుంది? 300 నుండి 400 మిల్లీలీటర్ల మూత్రం. అమౌంట్ ఆఫ్ యూరిన్ ఎక్స్క్రీటెడ్ పర్ డే ఈజ్ 1.6 to 1.8 లీటర్స్. రోజుకు విసర్జించబడే మూత్ర పరిమాణం 1.6 నుండి 1.8 లీటర్లు.
Micturition is the process of excreting out urine through urethra. ప్రసేకము ద్వారా మూత్రమును శరీరం వెలుపలికి విసర్జించడాన్ని మూత్ర విసర్జన అంటారు. Urethra in females is dash in length and in males it is dash. In females it is 4 centimeters length. In males it is 20 centimeters in length. స్త్రీలలో ప్రసేకము డాష్ పొడవు ఉంటుండగా పురుషులలో అది డాష్గా ఉంటుంది. స్త్రీలలో 4 సెంటీమీటర్లు, పురుషులలో 20 సెంటీమీటర్లు పొడవు ఉంటుంది. 2 sphincters guard the passage of urethra. The dash one acts as voluntarily in order to make micturition a voluntary function. The answer is lower one. So the upper sphincter acts involuntary while the lower one acts as voluntary. ప్రసేకమును ఆవరించి 2 సంవరణీలు ఉంటాయి. డాష్ సంవరణి నియంత్రితంగా పనిచేస్తూ మూత్ర విసర్జనను నియంత్రితంగా మారుస్తుంది. క్రింది సంవరణి. Vasopressin is released when a person drinks water in dash quantities. To concentrate urine and to retain water balance in body is its function. The answer is less quantities. So vasopressin is released when a person drinks water in less quantities or the body is scarce with water. వ్యక్తి నీటిని డాష్ పరిమాణంలో తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం వాసోప్రెసిన్ విడుదల అవుతుంది. దీనికి కారణం మూత్ర గాఢతను పెంచడం ద్వారా శరీరంలోని నీటిని తగినంత ఉండేలా చేయటం ఈ హార్మోన్ యొక్క విధి. జవాబు తక్కువ పరిమాణంలో తీసుకున్నప్పుడు. సో నీటిని తక్కువ పరిమాణంలో తీసుకున్నప్పుడు లేదా శరీరంలో నీటి స్థాయి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ విడుదల అవుతుంది. Now coming to model multiple choice questions. మాదిరి బహుళ ఇచ్ఛిక ప్రశ్నలను చూద్దాం ఇప్పుడు. Number 1. Functional units of excretory system built up with capsule and tubule. గుళిక మరియు నాళికలతో నిర్మించబడిన విసర్జక వ్యవస్థ యొక్క క్రియాత్మక ప్రమాణాలు. న్యూరాన్లు, నెఫ్రాన్లు, అల్వియోలస్ వాయుగోణి, సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ శుక్రోత్పాదక నాళికలు. If your answer is nephron, it is the right one. Podocytes are present in పోడోసైట్లు గల వ్యవస్థ. ఎక్స్క్రెటరీ సిస్టమ్ విసర్జక వ్యవస్థ. రిప్రొడక్టరీ సిస్టమ్ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ జీర్ణ వ్యవస్థ. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ శ్వాస వ్యవస్థ. Podocytes are the lining of walls of BOUMAN'S capsule. BOUMAN'S capsule is the part of nephron. Nephrons are the functional units of human excretory system. So, podocytes are related to excretory system. విసర్జక వ్యవస్థ. First statement. Right kidney is slightly lower than the left one. కుడి మూత్రపిండం ఎడమ మూత్రపిండం కన్నా క్రొద్దిగా క్రిందగా ఉంటుంది. సెకండ్ స్టేట్మెంట్. లివర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ అబ్డామినల్ క్యావిటీ. కాలేయము ఉదర కుహరంలో కుడివైపున ఉంటుంది. సో ఆప్షన్స్. ఏ 1 ఈజ్ కరెక్ట్ అండ్ 2 ఈజ్ రాంగ్. 1 సరి అయినది మరియు 2 తప్పుగా ఉన్నది. బి ఆప్షన్. 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. 1 మరియు 2 సరి అయినవి. సి ఆప్షన్. 1 ఈజ్ కరెక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ 2. 1 సరి అయినది మరియు ఇది 2కు వివరణ. డి 2 ఈజ్ కరెక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ 1. 2 సరి అయినది మరియు అది 1కి వివరణ. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ right kidney is slightly lower than the left one. It is the right statement, of course. And the second one also is the right statement. But
Why the right kidney is lying lower than the left one? Because to facilitate the location for liver that is present in the right side of abdominal cavity. So 1 is the correct one and it is the explanation. 1 is correct one and 2 is also correct one. So 2 is the explanation for first statement. Is it right? So the answer is D. రెండవ స్టేట్మెంట్ సరి అయినది. ఇది మొదటి స్టేట్మెంట్కు వివరణ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Repeated and excess of dilute urination is caused by. మాటిమాటికి గాఢత లేని మూత్రం ఎక్కువ పరిమాణంలో విసర్జించబడటానికి కారణం క్రింది వానిలో. ఏ. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, మూత్రపిండం పనిచేయకపోవటం. బి. వాసోప్రెసిన్ ల్యాకింగ్, వాసోప్రెసిన్ విడుదల కాకపోవటం. సి. అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఫెయిల్యూర్, అడ్రినల్ గ్రంథి పనిచేయకపోవడం. డి. స్ఫింక్టర్ ఆఫ్ యూరినరీ బ్లాడర్ ఫెయిల్యూర్, మూత్రాశయం యొక్క సంవరిని పనిచేయకపోవటం. విచ్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్? రిపీటెడ్ and excess of dilute urination is the symptom for diabetes insipidus disease that is caused by lacking of vasopressin. Hence the right answer is vasopressin lacking. vasopressin విడుదల కాకపోవటం అనేది సరైనటువంటి జవాబు. డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ యొక్క ఈ వ్యాధి యొక్క లక్షణము మాటిమాటికి గాఢత లేని మూత్రం ఎక్కువ పరిమాణంలో విసర్జించటం. మరి ఈ వ్యాధికి కారణం వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ విడుదల కాకపోవటం. పియర్ షేప్డ్ ఆర్గాన్ దట్ స్టోర్స్ యూరిన్ ఇస్. బేరీ పండు ఆకృతిలో మూత్రమును నిల్వ చేసే భాగం ఏది? ఏ. యూరినరీ స్పింక్టర్, మూత్ర సంవరిణి. బి. యూరెటర్, మూత్రనాళము. సి. యూరినరీ బ్లాడర్, మూత్రాశయము. డి. కిడ్నీ, మూత్రపిండము. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ urinary bladder, మూత్రాశయము. It is pear shaped and its function is to store urine for some time. మరి బేరీ పండు ఆకారంలో ఉంటుంది. ఇది మూత్రమును కొద్ది సమయం పాటు నిల్వ చేస్తుంది మూత్రాశయం అనేది. కాబట్టి ఇది సరైనటువంటి జవాబు. వాసోప్రెసిన్ ఈజ్ నాట్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. క్రింది ఏ సందర్భాలలో వాసోప్రెసిన్ విడుదల కాదు? ఏ. వెన్ ఏ పర్సన్ టేక్స్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్, వ్యక్తి నీటిని ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు. బి. డ్యూరింగ్ ఎ రైనీ డే, వర్షం కురుస్తున్న రోజు. సి. వెన్ ఏ పర్సన్ లివ్స్ అండర్ కూల్ కండిషన్స్, వ్యక్తి చల్లని పరిస్థితులలో జీవిస్తున్నప్పుడు. డి. ఇన్ ఆల్ ద అబౌవ్ కండిషన్స్, పై అన్ని సందర్భాలలో. సో వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ద యూరిన్ అండ్ ఫర్ ద రిటైన్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ లెవెల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన శరీరంలో నీటిని మరి తగినంత పరిమాణంలో ఉండేలా చేయటం కోసం వాసోప్రెసిన్ విడుదలవుతుంది. అనగా వ్యక్తి నీటిని తక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు లేదా శరీరములో నీటి పరిమాణం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు. మరి ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి అన్ని కండిషన్స్లోనూ వ్యక్తిలో నీటి స్థాయి తగ్గిపోయే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ ఆల్ ద అబౌవ్ కండిషన్స్. వెన్ ఏ పర్సన్ టేక్స్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ డ్యూరింగ్ ఏ రైనీ డే, the water, the sweat amount is also less in human being. That's why water, so our body does not loses more water. When a person lives in cool conditions, this condition is also not suited for losing of water by our body. Hence all these conditions, vasopressin is not released. ఓకే, సో మనం ఇంతటితో ఆపేద్దాము. రేపు మరొక టాపిక్తో మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్, బై చిల్డ్రన్.